Killian, we'll start with you. Hey, Vadim. Corey has openly talked about since the last fight that he felt that he was about to finish the fight and that it was essentially over. Did you feel the same way following your last fight with Corey Anderson? Corey во всех своих интервью настаивает, что бой, в принципе, уже почти заканчивался. Если нет его победой перед этой секундами, там, когда все это произошло. Ты как считаешь, что есть точки зрения? Я так не считаю. Впереди было еще 2 раунда, 2 чемпионских раунда, так что да, у меня там были проблемы какие-то, но я чемпион, я привык драться 5 раундов, и неизвестно, как могли эти 2 раунда сложиться. Кори тоже уже подустал. Я думаю, попадание головой это следствие того, что он тоже устал. He said, I don't think so. Obviously that round wasn't going my way, but there was 2 more rounds left. I'm a champion. I'm used to fighting championship rounds, 5 rounds. Nobody can predict how those 2 rounds would have gone. I feel like Corey was starting to get a little tired, and I believe the headbutt was kind of a result of that, getting tired and sloppier. So nobody can say how that fight would have gone. Was there anything about Corey that surprised you when you were in the cage with him? В первом бою что-нибудь тебя удивило по поводу Кори во время боя? Что ты не ожидал? Ну, у него борьба отличается от нашей российской, можно так сказать. Я работал с вольниками дома, и американская борьба, и российская борьба, в этом есть отличие. Так что в этот раз я работал и с нашими вольниками, и приехал в Америку, работал тоже с американскими борцами. Так что, единственное, что удивило, это борьба. He said the only thing that really not surprised me was his wrestling. I work with a lot of wrestlers in Russia, freestyle wrestlers, but the styles are different from American freestyle wrestlers to Russian freestyle wrestlers. So that was the only thing that really surprised me and kind of caught me off guard. But for this fight, I was able to train both in the States and back home. So I was able to work with both U.S. wrestlers and Russian wrestlers. So I believe I'm ready. Best of luck to you. Thank you for your time. Jay? Hey, thanks very much. Vadim, welcome back. You mentioned just there working in the States as well as in Russia. Aside from the wrestling, is there anything else you changed in preparation for this fight? В принципе, ничего не менял. Я думаю, в том бою еще, почему у меня после первого раунда начались проблемы, это причина та, что затянулась подготовка. Я очень долго слишком был в хорошей форме, и просто на бой мне не хотело, как говорится, перегорел. Я думаю, сейчас таких проблем не было. Одна дата была боя, переноса боя не было. Я готовился на это число, и 18 ноября я буду в хорошей форме. He said, no, I didn't really change anything else. Everything else was kind of the same. I think for the last fight, as I look back, why I started having problems in the fight was the preparation was very long. The date changed, and it just kept prolonging. And I stayed in peak form for a long period of time, and I just kind of peaked before the fight. So by the time the fight happened, my body was kind of already exhausted, and it was kind of on its way down. I think that's what happened. This time it was different. We had a date. It's November 18th, and November 18th is what I was training for, and I'll be in my peak shape as I always have been in the past. Gotcha. And if you get your hand raised Friday, albeit the first fight was a no contest, do you think that this could turn into a trilogy perhaps down the line? Если ты победишь этот бой, первый бой был no contest, второй бой ты выиграл, ты думаешь, есть резон такой иметь третий бой? Это должна решать только организация.
А мне, в принципе, без разницы, с кем драться. Я готов биться с любым. Так что, если организации будет интересен третий бой, я подерусь в третий раз. He said, that's really more of a promotional question than asking me. If my hand is raised and I'm a champion, I don't care who I fight. I'll fight whoever I need to fight. So it's more of a question for the organization, the promotion. Fair enough. And last one for me. Earlier this week, we did get some tragic news that Anthony Rumble Johnson had passed away. He was an opponent that a lot of fans had hoped you would face. Maybe he'd be in a title fight with you. I'm just wondering if you have any thoughts on his career or any favorite fight of his to share. На этой неделе трагедия произошла. Антони Рамбо Джонсон скончался. И очень многие, он был частью этого гран-при, и очень многие ожидали, что он дойдет до финала и хотели бы увидеть твой бой с ним. Это, конечно, не получится. Что ты можешь сказать по поводу его карьеры, и если у тебя есть какой-нибудь бой, который впечатлил тебя его? Я очень сожалею, что Энтони Рамбл скончался. Царствие небесное. Когда мне сказали, что я буду драться с Энтони Рамблом Джонсом в полуфинале, я был я был в восторге, потому что я смотрел много его боев. Все бои у него яркие, красочные. Но у меня был план к этому бою. Я думал, что я смог бы его выиграть. Но вмешалась болезнь и не дала нам провести поединок. He said, I'm of course very saddened, as everybody in the MMA community, about the passing of Anthony Johnson. In this Grand Prix, I was supposed to face him as my next opponent, and I was looking forward to it, and I was excited because I've spent so many years watching him fight, and all of his fights were always exciting. He always brought it, and of course, I started developing a game plan, and in my mind, I was going to be victorious if the fight did happen, but unfortunately, his illness prevented it from happening. So, it's a tragedy. It's definitely very sad. Well said. Thanks very much for the time. Santiago. Perfect, Vadim. Thank you for the time. You have been with Bellator MMA since 2016, and you're the champion here since 2020, and you never lost a fight in the Bellator cage. How has this 6 years been for you with the company? Ты в Bellator пришел в 2016 году, 2020 года стал чемпионом, уже почти 6 лет. Ты без поражений в Bellator. Как тебе здесь в организации? Мне в организации очень нравится. Я здесь, можно сказать, раскрылся как боец. До этого у меня были поражения нелепые. Но здесь я собрал мысли в кучу, как говорится, и навел порядок в голове, начал тренироваться более как профессионально, можно так сказать. И очень много работаю над собой, и все это дает мне то, что я выигрываю. И я думаю, что я здесь буду еще долго править в этом дивизионе. He said, I love being in Bellator. I feel like I kind of came into my own in Bellator. Before that, I had some losses that were silly and just I was not focused and training right, and it was just kind of like trying to find my way. But since coming to Bellator, I was able to find the right focus and the right training regimens and really train as a professionals do and keep a strong mind, and obviously it's paying off, and I think I'll be here ruling this division for a long time. Did you get a lot of help from Fedor and Valentin and Anatoly during your training? And is Fedor going to be in your corner for this fight? Тебе помогал Федор Толик и Валентин во время подготовки к этому бою? И будет ли Федор в твоем углу? Федор, Валентин будут в моем углу. Они сейчас здесь, в Америке. Федор помогал мне в подготовке. Но эта подготовка у меня получилась так, что была за пределами России. Первый этап я проводил 1,5 месяца в Таиланде.
И второй этап, месяц, я проводил в Майами, в American Top Team. И со мной на втором этапе был Валентин Молдавский, помогал мне. И я работал с ребятами из American Top Team, с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эвлоном и еще многими ребятами из ATT. Yes, all those guys were part of my camp. The first part of my camp I actually did in Thailand for a month and a half. And then I came here to the States about a month ago and finished my camp the last month at ATT. Fedor and Valentin will be in my corner. But I got to train the last month here at ATT. I was training with Bellator middleweight champ Johnny Eblin and a few other guys. And Moldovsky was here with me also training. So him and Fedor will be in my corner. Thank you for your time, Vadim.